Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation. So Einstein and the photoelectric equation ரொம்ப important. ஏன்னா அவர் வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கினார் 1905ல. Einstein got Nobel Prize 1905 for this photoelectric effect, the photoelectric equation காக. So அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். photoelectric equation என்ன அப்படினு. So நமக்கு தெரியும் photoelectric effect என்னன்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ், ஒரு மெட்டல், அந்த மெட்டல் மேல ஒரு radiation of frequency greater than threshold frequency. Threshold frequency is ஒரு minimum frequency. அந்த frequency ஓட ஜாஸ்தியா இருக்க frequency உள்ள ஒரு radiation metal surfaceல பட்டா என்ன ஆகும் அப்படினா எலக்ட்ரான் emit ஆகும். இந்த process தான் photoelectric effect நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். So process of emission of electrons when an incident radiation of frequency greater than threshold frequency falls on the metal surface is called as photoelectric equation. So Einstein என்ன சொல்றாரு அப்படினா இந்த லைட்டோட ரேடியேஷன் இருக்குல்ல அதோட எனர்ஜி வந்து h nu photon. லைட்டோட எனர்ஜிக்கு பேர் தான் photon. இந்த photon அப்படிங்கிறது packets of energy. ஒரு each packet of energy வந்து h nu. So இந்த h nu போய் இந்த எலக்ட்ரான்ல கூட இன்டராக்ட் பண்ணி மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல இருக்க எலக்ட்ரான் கூட இன்டராக்ட் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரானை வெளிய தள்ளிடுச்சு. ஓகே, சோ அதனால தான் அந்த லைட் வந்து behaves as a particle in photoelectric effect. Each packet, energy packet is a particle. Particle மாதிரி behave பண்ணும். So இங்க வந்து லைட் வந்து வேவ் மாதிரி இருக்காது, பார்ட்டிகல் மாதிரி behave பண்ணும். So h nu அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட்டிகல். அந்த மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் அது behave பண்ணும். So இது வந்து இங்க மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல பட்டோன எலக்ட்ரான் வந்து வெளியே போயிடுச்சு. ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த எலக்ட்ரானை எஜெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஃபோட்டான் அதோட ஃபுல் எனர்ஜியும் யூஸ் பண்ணல. ஃபோட்டான்ல ஒரு பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி தான் எலக்ட்ரானை எஜெக்ட் பண்ணுது. இந்த ஃபோட்டான்ல ஒரு பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி தான் எலக்ட்ரானை எஜெக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஒரு h nuல ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் தான் நான் எலக்ட்ரானை எஜெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றேன். மீதி இருக்க எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி கொடுத்துரும். So photon total energy is split up into two parts. One, energy required to liberate electron from the metal surface, plus the remaining energy is used to give kinetic energy to the ejected electrons. So total energy h nu is equal to phi naught plus half mv square. This is the first assumption of Einstein's photoelectric equation. நம்ம எழுத போறோம், இப்ப டிக்டேட் பண்ண போறேன் நானு. So start பண்ணிக்கலாம். According to Einstein, the energy of the incident photon h nu is used up in two ways. WAYS is used up in two ways. Number one, a part of its energy is used to eject electrons. Is used to eject electrons from the metal surface. This energy is called as the work function phi naught. This energy is called as the work function phi naught of the metal. Work function phi naught of the metal. Work function phi naught of the metal. Second point.
The remaining energy the remaining energy is used to impart IMPART is used to impart kinetic energy to the ejected electrons. Kinetic energy to the ejected electrons. So இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், the total energy is h nu. அதுல வந்து ஒரு part of the energy வந்து is used to eject electron from the metal surface. This energy is called as work function. இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். Work function என்னது? It is a minimum energy to eject electron from the metal surface. Okay, work function. And the remaining energy, okay, the remaining energy is used to impart kinetic energy to the ejected electrons. The remaining energy is used to impart kinetic energy to the ejected electrons. So பாதி energy வந்து electron eject பண்ண யூஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னும் மீதி இருக்க எனர்ஜி வந்து to give kinetic energy to the ejected electrons அந்த photon யூஸ் பண்ணிடுச்சு. Therefore h nu is equal to, in the expression எழுதுங்க, h nu is equal to phi naught plus half mv square. H nu is equal to phi naught plus half mv square. Okay, so இப்போ வந்து மெட்டல் சர்ஃபேஸ் வந்து எலக்ட்ரான் வெளியே வந்துருச்சு. ஓகே, அது கைனடிக் எனர்ஜி கொடுத்தாச்சு. பட் ஒருவேளை இந்த எலக்ட்ரான் வெளில வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆக்சுவலா மெட்டலுக்குள்ள இருக்க மற்ற எலக்ட்ரான்ஸ் கூட கொலிஷன் இருக்கும், இன்டர்னல் கொலிஷன் இருக்கும். When electron is ejected from the metal surface, there will be some internal collision between the electrons. ஒருவேளை அந்த இன்டர்னல் கொலிஷன் இல்ல அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானோட கைனடிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமமா இருக்கும். கொலிஷன், இன்டர்னல் கொலிஷன் இருந்தா கைனடிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமமா இருக்காது. But if there is no internal collision between the electrons when it is ejected, then the kinetic energy will be maximum. Therefore, அந்த equation என்ன ஆகும்னா, இப்போ so when there is no internal collision, okay, when there is no internal collision, during ejection of electrons, kinetic energy will be maximum. Kinetic energy of the ejected electrons is maximum. Okay, so therefore if expression என்ன ஆகும்னா, h nu is equal to phi naught plus half m v maximum square. Half mv maximum square. So h nu is equal to phi naught plus இதனது maximum kinetic energy k max, and k max is equal to h nu minus phi naught. Equation 2. Okay, so this equation is called as Einstein's photoelectric equation. This equation is called as Einstein's photoelectric equation. This equation is called as Einstein's photoelectric equation. Okay, so இப்போ இந்த radiation, for example, metal நம்ம எடுத்துட்டோம். Taking a metal,
அண்ட் நம்ம வந்து ஒரு லைட் இன்சிடென்ட் பண்றோம், நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கணும்னா த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட ஜாஸ்தி இருக்கணும். அப்பதான் எலக்ட்ரான் வந்து வெளில வரும், எமிட் ஆகும், அண்ட் தென் அது கைனடிக் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஒருவேளை த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அதிகமா இல்ல, ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சியா இருக்குன்னா அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் மட்டும் எஜெக்ட் ஆகும், அது கைனடிக் எனர்ஜி கிடைக்காது. புரியுதா? அப்போ if the frequency is equal to threshold frequency, if the frequency of the incident radiation is equal to threshold frequency, that is nu is equal to nu naught. Okay, so threshold frequency equal வந்தா என்ன ஆகும், எலக்ட்ரான் மட்டும் eject ஆகும், kinetic energy இருக்காது, kinetic energy கொடுக்க முடியாதனால. So when frequency is equal to threshold frequency, the kinetic energy will become zero. The radiation நால எலக்ட்ரானை eject பண்ண முடியுமே தவிர அது kinetic energy கொடுக்க முடியாது. So nu க்கு பதிலா, okay, so if the frequency of incident radiation is equal to threshold frequency, it can eject electrons but cannot impart kinetic energy. இந்த கண்டிஷன் இப்ப நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் அந்த ஈக்குவேஷன்ல. நான் என்ன செய்ய போறேன்னா இப்போ நியூக்கு பதிலா நியூ நாட் போட போறேன். ஓகே, அப்ப கைனடிக் எனர்ஜி 0 ஆயிடும். இப்போ இந்த சைடு 0, இங்க h nu naught plus minus phi naught. அப்போ phi naught is equal to என்னது, h nu naught. இதான் ஃபார்முலா ஃபார் வர்க் ஃபங்க்ஷன். வர்க் ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்முலா என்னன்னா h nu naught தான் வர்க் ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்முலா, ஈக்குவேஷன் 2. ஓகே, இப்போ இத ரீசப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன், இத எடுத்துட்டு போய் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். சப்ஸ்டிட்யூட்டிங் இன் ஈக்குவேஷன் 3, substituting in equation 2, we get k maximum is equal to h nu minus h nu naught. Now h நம்ம காமனா எடுத்துடலாம். So therefore k maximum is equal to h into nu minus nu naught. This is equation number 4. This equation is the another form of Einstein's photoelectric equation. Okay, so this is another form of Einstein's photoelectric equation. So relation between cutoff potential, frequency of the incident radiation and threshold frequency. So we know that according to Einstein's photoelectric equation, k maximum is equal to h nu minus phi naught, but formula for k maximum is E into V naught, potential, charge into potential, work done the energy, charge into potential is work done, potential is stopping potential is equal to kinetic energy. நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், நான் வந்து ஒரு மெட்டல்ல இருந்து இன்னொரு மெட்டலுக்கு எலக்ட்ரான் இங்க கேத்தோடுது, ரேடியேஷன் இங்க பட வைக்கிறேன், எலக்ட்ரான் இங்க வரும், அந்த எலக்ட்ரான் will be attracted by anode. இதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா நான் வந்து பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணி அதை எலக்ட்ரானை போக விடாம தடுக்கணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த த்ரெஷோல்டு, இந்த கட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ண என்ன ஆகும்னா இது இந்த சைடில் ஒர்க் டன் பண்ணி இந்த எலக்ட்ரானை ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஸோ இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும், மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி.
எலக்ட்ரானுக்கு kinetic energies இருக்கும். பட் இது வந்து work done to stop even electron with maximum kinetic energy. Okay, எலக்ட்ரானுக்கு maximum kinetic energy கூட இத ஸ்டாப் பண்ண முடியும். So K maximum is equal to EV naught. And also we know that phi naught is equal to H nu naught. இது ரெண்டையும் எடுத்து போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Therefore EV naught is equal to H nu minus H nu naught. H nu minus H nu naught. அப்ப EV naught is equal to H into nu minus nu naught. So this is the relation between cutoff potential, frequency of the incident light, threshold frequency. We know that we have one more relation. We know that C is equal to nu lambda and nu is equal to C by lambda. And nu naught is equal to another C by lambda naught. Nu naught is equal to C by lambda naught. Okay. So in the values எடுத்து போய் அங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். Therefore EV naught is equal to H into nu க்கு பதிலா இது C by lambda minus C by lambda naught. C by lambda minus C by lambda naught. C a common எடுத்துலாம். So EV naught is equal to HC 1 by lambda minus 1 by lambda naught. So is the relation between stopping potential, wavelength of the incident light, if the frequency is equal to the threshold frequency. Threshold frequency இருந்தா அப்ப wavelength வந்து lambda naught. So இது வந்து stopping potential க்கும் frequency க்கும் உள்ள relation, stopping potential க்கும் wavelength க்கும் உள்ள relation.